kiba kikyamu era nga ffenna tuba tulina okivumirira ne tugamba nti nedda kino kirina okubeerako nekkomo ffenna nga bannansi kubanga oyinza okugamba leero bituuka ku ba N.U.P ffe tebinnatutuukako naawe bigenda kujja gy'oli munnange. Abantu abazze battibwa abamu sina bawagizi baffe Novemba 18-19 abantu abamu battibwa nga n'ebyokulonda oba oli awo ebyobufuzi tabiriiko nnyo naye nattibwa ku lwaki lwa bukulembeze obubi. So ffenna kitukakatako okukwatira awamu ku nsonga zino. Ennaku zino nina byendaba ebinzizaamuko amaanyi kubanga tulina abantu baffe abamu ababadde balowooza nti bino ebintu bino ebyenkyukakyuka byaba ba N.U.P byaba abakulembeze byaba n'aba boda oba ki nga tebamanyi nti nabo kibakwatako. Bano abayita elite simanya middle class naye bagenza okuzuulanga nabo effuga bbi litandise okubayisa obubi. Esente zaabwe ze batereka mu NSSF tebamanyi oba ziri safe oba kiki zikyaliyo nti bw'anaamaliriza emirimu gye n'awumula ajja sobola okufuna akasente ke. Era kati ntandise okubalaba nabo bayimusa amaloboozi gaabwe ku social media ku WhatsApp groups nga bagamba nedda bino bikyamu mubaddewa. Anyway, kirungi nti mwegasse ku bino ebitubadde twogerako kubanga ebitongole bijjo bijja sigala nga birimu vulugu for as long as obukulembeze obututwala obukyatuliisa akakanja bukola nga bwe bukola. Buli omu ajja kuloza ku bukambwe bw'effuga bbi. Pulezidenti waffe azakyogera emirundi egiwera nti mujja kiwulira. Kitegeeza nti buli omu alina okufungiza, buli omu alina okwetaba mu nsonga zino. Abantu baffe ensangi zino naddala wano mu Kampala babadde beemulugunya ku nguudo embi. Anti amamotoka gaffe buli weekend tubeera mu garagi. Ensangi zino zonna babadde basirisi nga bagamba ebintu by'obufuzi ebyo katubirekera abo abaagala okubibwa emiggo bo babyogereko. Ne kati nabo beemulugunya nti amamotoka gaffe buli weekend tugenda mu garagi kubanga enguudo mbi. Enguudo lwaki mbi? Fuga bbi. State House erimu M7 ne banne babeeramu naye buli kanaku eno financial gye tuli mu kumaliriza babadde bakozesa obuwumbi 2 milioni 8 2.8 billion batya kubanga eri mu budget baweebwa bwali obuwumbi nga 6 naye mu supplementary bazze beeyongera paka lwezisuse mu katabalika trillion. Era bw'obalamu olaba nti buli kanaku 2.8 billion. Sikola ki ezo bannaye? Bazikozesa sente ezo zikola ki? Naye obeera n'abakulembeze nga bo essira baliteeka ku tweremeeza tutya mu bukulembeze. Sente tezijja genda kukola nguudo ku byabulamu n'ebirala. Katuzeeterekere ani gwe tusobola okugula abakola ennyo kerere tukole bwe biti ebintu ebitagasa bannayuganda. So kino kitulaga nti ffenna kitukakatako nga bannayuganda okuyimusa amaloboozi gaffe tugambe nti nedda ekimala. Era ffe nga N.U.P tuga nti guno omwaka bwe tutandise twagala okwongeza giya ng'abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa bwaffe bebalonda abantu batuwa platforms ezo tuzikozese. Naye naawe atalina kifo ky'olimu munnange naawe lekerawo okwenyooma oba oli futu soja oba oli muwagizi togamba nti nze just ndi miya futu soja nze ndi miya muwagizi siyina nnyo kifo. Teweetaaga kubeera na kifo okuyimusa eddoboozi lyo ku nsonga enkulu eziruma bannayuganda. So ffenna tukwatira awamu tulabe nga ensonga eno ate tugiteeka ku level eddako. Abantu bano baleme kubeera eyo nga bawumuddemukko nga beebaka ne bafuluuta nedda. Twongezeemu. I want to invite a few leaders to address us over a few things as briefly as we possibly can. Let me invite Chairman, our team leader from Northern Region, just come and speak to us in 1 minute. Need to hear the voice from Northern Uganda to be sure that all is well that side. Could you come, let the team that you came with from Northern Uganda come and be behind you as you speak to us in 2 minutes. I have ambushed you, but as a leader, you're always ready.
Thank you so much, the Secretary General. The Secretary General, the spokesperson, Chairman Nyanzi, the head of Kunga, Vice President, Western Uganda, members of Parliament, councillors, ladies and gentlemen. I'm by the name Samuel Okot. I'm the chairperson, National Unity Platform for Chole, but I'm acting as a chairperson, N.U.P, Northern Uganda. Ugandan, thank you so much. You have heard what the Secretary General said. In Northern Uganda, before I forget, in a sad note, we lost our comrade, who is also a NEC member and our former flag bearer for the Moro by-election, Honorable the late Tolit Akecha. We are in darkness that side, and it's not easy. But going forward, like the spokesperson said, we are still in the struggle. I must tell all Ugandans and all the Northerners that the struggle continues. No giving up, come sunshine or rainfall. There are a lot of problems the country is facing. The spokesperson talk about, I don't want to talk about. You people who have been in Northern Uganda, particularly those who had an opportunity to go up to the villages like in Omoro in the previous election, you saw by your own eyes. The spokesperson, if you talk about the roads, forget about these ones. You go there, you see the railroads. As I speak now, we're in dry season, but we still cannot access other places because we cannot cross the swamps. Talk about the life of the people. We are very poor. You heard of the statistics. The poorest. We are following Karamoja. We have problem. Go to Karamoja. People are dying every day. You go to West Nile. It's the same thing. Poverty will kill us. And we don't hear it well. If I could hear that the state is using 2.5 billion every month. 2.8 billion every month. Every day. Imagine. Would you imagine 2.8 billion a day in 24 hours? They're using 2.8 billion. When in the health centers, as I talk now, even the main hospital of Gulu, you go, not even Panadol. You buy your own medicine. Ugandans, let's wake up. I was given only 2 minutes. I want to thank everyone, and I want to encourage that let's continue. My own appeal is let's get united, because united, we are strong. Divided, we fall. We know what the dictator is using. It's divide and rule. So let's stand united. Briefly in our local language, Amira 4 to 12 annual Uganda, Nya Ukot Samuel, Anate won compa National Unity Platform, Pilo Bachuli, Kumbera take a teach Machalo won com, Petuno pe Kumalami Uganda. Abiono Kanki, Luora, Mago A, Vutlo Papa, Mekomali Uganda. Kilo Bachuli, Ilobo West Nile, Ilobo Lao, Kachi Karamoja. Amira chok chwinyune yele futika meta nyim. Powa be dokchen yo wen yen ka wana no peke madon mo tiye. Berwe gamenta pere. Chi lutua yele mo tika yele meta loga. Makwanya wana nyole Uganda wen. Pete doga nyim. Pete doga ngech er wara nyim wabi yele mena na kirine ngo. Wano loga mo mere. Ata wana fu yu mata. Wadi chunyo ka chel wadi yu mata. Pega madit Wano no in Northern Uganda. Ki Uganda lo wano winyo niga mede tiyo ki billion riyo tona boro. Niya na chil. Kuno yu ti marach. Uri yeru ti marach. Chamiro ne kodano. Ino kiti yang kuwa ngo.
Mero gil ma wan po miero lo. Wa hul kitin ding. Mo mier peti dok chen kamo be kem. People power. Mati ya wil wadi kumu madi total. Wange waruenye wegi wa dan mati ngech. Dan ma tika telo wa konya wa bichoro wa nyimi ket metela. La di to le. Ma wange ne yumme yepone tie. Ma wan wen wi ro to chingwa ko yimbe chwa nga ko chwa nga to le ma ngeu contribution mutimi lo bachuri. Ana bifu mate ka woni an hita wan ribe. Afo total. People power. People power. Thank you so much. Afoyo la dit. You know, my name is Oteka. I have people in my area who gave me the name Oteka. Told it means a few good things. Yeah. All right, let me invite the team from Western Uganda to also speak to us in just 2 minutes. Enough followers. Okay, you know Western Uganda is diverse. We have the Banyankole, we have the Bakonzo, we have the Batoro, we have, you know, and the same of course as Northern Uganda, the Acholi, the Langi, and so on and so forth. Let me request our next member from the West. Okay, she's requested that the chairperson speaks in just 2 minutes. 2 minutes. Thank you very much, Mr. Joel Ssenyonji, our mobilizer, Mr. Nyanzi, our Secretary General, Mr. Lewis Rubongoya. We are happy to be here with you, and we are grateful to be part of the People Power movement. People Power? N.U.P? Everywhere? N.U.P. I thank everyone for having come to this area, and then as we see how we proceed with our activities of N.U.P, I thank each and every member that is here who has come from Western Uganda. We have several districts that are representing Western Uganda, and would want to show all that that we are going to work together as a whole. Unfortunately, I've been given 2 minutes, so I will have to go back to the Rukonzo version for our members to understand. Abanyakasese abosi yamole mumamu natulikirira tukabusima kusebwa limu abetujo ininga mukajelinga kitunga kyetu ketu no mubasimere woma mutwende mbere ni mobilization ngokoni namu baboro buli kiro tomatu nakasese tutesa hanu saa kyere arisatra tuli okwilanga tuye kitunga tukaenda mbere nacu na mani manene mwamamu nanyulikirira omukuru wetu Secretary General abiri wati tutandikireho mobilization as much as possible. Tulange tukatandika enange esha clicks yetulangira tuye kitunga tukaenda mbere nacu na mani manene kinga no mubasima awe ko mamulume wetu munamwase mu kwinyana hanu yamba jukatika katika lai katika na halia masinja neriko mamuka ali wetu ni abakata mwa atuma kasimu ena sedra naye babere mwera obukulu niyo vice chairperson women wabakali women league naye tukasima kusebwa kitaba kyenu awe korachi awe muntu alembere. People power. People power. Unfortunately, I've not yet introduced myself. I'm called Basisa Bryans. I'm the chairman of the National Platform Kasese. At the same time, I'm one of the Rwenzori sub-regional coordinators, where we have 4 districts. We represent Bunyangabo, Ntoroko,
Bundibujo and Kasese. Thank you very much for God and my country. Thank you. How do you say thank you? How do you say thank you? Wasinja. Wasinja Kosevo. Nesevo si Luganda. All right, thank you. Thank you, the team from Western Uganda. Wasinja Kosevo. And then people say we are not brothers and sisters. All right, let me request the team from Teso Sub-Region to also come and speak in 2 minutes. Okay, so we'll also use just 2 minutes. Comrade Emachi will lead the team. He's the head of our informal sector, and also he heads our Teso Sub-Region team. People power, Your Excellency the President, the Secretary General, our Chairperson Kunga, our spokesperson, Arnold Emachi, the Chairperson N.U.P Teso Sub-Region, tekana Teso Jalosone o headquarters Alimokres Kodi Somasi Ijaso Ibut Aimora Kadokop Kere. Ilomoto na Teso nere kitu kisejasi. Upeto skende reko Secretary General kopukwana. Be apu ganto somai ngini bukati state house somai 2.8 billion angini parity. Konye katunga obuo kata kui ero kutunga nyama tero na tipa parity. Eri tunga nyama mukeke paran dai mata kipi aperi okata kui konye John na Vice President Uganda lomota kai okata kui. Ero kiro tinero konoyo Teso era ambulance hauta keda panyanyu no kata kui abu regional referral hospital. Ijoni Uganda neja sade kisia nero kaberu elemun lukuminikan alemun kids laur adekis iloreja idon or referral hospital or health center too. You produce 5,000 shillings. You as a woman who is going to give birth for a mama kid or a kavera, and that is our Uganda. And this money spent on things that are very useless. We are suffering in Teso right now. The cash crop we have right now is maybe rice in the swamps, but the government have, as of late, said people should not grow rice again in the swamps, and has not given an option as in people are going to get school fees. Right now, there's a law being enforced that people should cultivate rice in the swamps. Those are the problems we're facing. Most of it is all come around Lake Shoga, get their school fees from the lake. But as we speak now, there are soldiers surrounding all the lakes. There's no more fishing. As we are here, ladies and gentlemen, it is a scared why they're going to school fees to take their children to the university. We are here. I come from a place in Teso, like for example, my brother from Kabaramaido. We have teachers who have to ride a bicycle from Kalaki or Chero to come to Soweto where there's a bank to pick a salary of 500,000. That's the Uganda we come from. And people are saying that things are very okay. That is wrong. We all have to stand up and fight to protect our country and the interest of our people. We have to fight. We have to fight high taxation levied on local commodities, on local farmers. People are crying of poverty. You are saying there's money in Uganda, but what we grow, when you bring to the market, there's taxes everywhere. Even if you bring small ebo, egove, they want taxes. You make small kabalagala, they want taxes. You bring your mat to sell the market, they want taxes all the time. Where is the local man going to get money to buy soap? A bowl of soap is 8,000. A kilo of meat is now 12,000 in my village. When will local man taste meat? This is the Uganda we are in. So all Ugandans wake up, we rise together, we fight for the better of our country. The Lord be with us. Eyala manoe. Biaibo. Jokuna mot. All right, thank you. Our team from Teso Sub-Region. As we did communicate a few days ago, we lost one of us.
our acting head of policy and research, the Honorable Simon Tolit Akecha. He was a flag bearer in the recently concluded Omoro by-election. Very sad state of affairs. We'll be communicating as we work together with the family when the burial gets to happen and all of those processes. Let me request us to stand for a moment of silence for Comrade Simon Tolit, but also there is other comrades. Honorable Mbaju Katika has lost his sister, his follower. He's here because he had to come with the team, but then he has to run back and take care of that. Our condolences to you, comrade. Comrade Sebastian lost his grandmother recently, and other folks, you know, have lost loved ones. We don't mention names, so just a moment of silence. May the souls of the departed rest in peace. All right, we are going to move a little quicker now. Let me invite members of parliament who are here. Kindly come. We are going to use very few minutes. I think what we'll do, since we are many, we'll just do quick introductions, and then one or two or so will share something a little more. But I'll go on the side somewhere. We'll do just quick introductions, name and area, and then maybe a one-liner or that kind of thing. Ladies first. Honorable Flavia is our head of the Women's League, all the way from Kasanga. Thank you. People power. Our power. Nze Nabukera Hanifa, Woman MP Mukono District, Shadow Minister for Human Rights. Nebaza Katonda mwena okubayisaamu omwaka oguwedde tuyingire mu guno, era n'ensaasira abafiirwako abantu baabwe omwaka oguwedde naguli abantu abo abaafa nga tuli mu struggle. Era nsaba Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. Nze nga Minister of Human Rights kyenjagala obbaka kasobo bajjukiza nti eyo mu Parliament tetutudde butuuzi. Nze nga atuula ku kakiiko era ntuulako ne Honorable Flavia wano, tukyabanja abantu baffe abamiisinga. Penge Mukono tuyina abantu bange abaali ddala bakampeyina bange bakyabamanja. N'olwekyo situdde era twataskisinga chairperson wa Human Rights atuwe report ku bantu abo gye bali, naye mpaka olwaleero tatuwanga report. Ne tumugamba katulete abantu baffe abaafuna obuvune bajje tuba cross examining bababuulire nga bwe kyali basobole okufuna obwenkanya. Paka n'olwaleero era report tenakola ki tenafuluma. Njagala okubategeeza gwe tuyina nga chairperson wa Human Rights y'omutiitizi servant kwegamba akolera gavumenti atalumwako, neebuuza lwaki n'ekifo ekyo akola ki akirimu. Ekyo ekifo ekyo actually akakiiko ako ka opposition, kubanga ffe abasinga okunyigirizibwa naye bakateeka erimu NRM ate tebalina kye bakakozesa. Naffe abaliko tubabuuza ne tubabanja ne tubateeka ku nninga, tetuyina kye tujjayo naye tetugenda kukoowa, tukyababanja ate era tugenda kubanga ne komiti eno babadde batuletedde wano nti budget tubawe ssente, naye ne tubagamba tubawe ssente omulimu mutuwa accountability ku mirimu gye mukoze. N'olwekyo olwakadde akatono ebigambo biba bingi, naye kampa omukisa bannange abalala nabo boogereko, ate era tetugenda kwerabira abantu baffe abaasibwa gye bali bakyaliyo. Tuyina ba honorable abaliyo tebalina misango, nze ndi mukyala n'amateeka nange ng'omuntu, so nkimanyi nti no omuntu alina okuwulirizibwa. Cases have never taken off. They either come for mention. So I really am burdened okulaba nti no tusigale nga tubanja gavumenti abantu abo bawulize, n'abaliyo baveeyo bonna abalala bawulize saabo bokka
Munasonyiwa akadde katono kampe omukisa another member of parliament to also introduce themselves. Thank you so much. People power, our power. Asebo de banyabo, sebo President, Secretary General, sebo Chairman Wakunga, abakulembeze mwenna, bannamawulire mwenna, nze Wakayima Musoke Nsereko ow'Ennansana. Basebo ne bannyabo, bw'oba obadde owuliriza bulungi ojja kukkiriza nti eggwanga lyagwa. Revenue yaffe bagamba collecting trillions 2 ne trillions ezo 2 ze collectinga 15 zigenda mu mabanja okusasula amabanja bannaffe ababadde mu gavumenti emyaka egya 3 plus gye babaddemu zesasula trillions 5 ne zitandika okugenda mu mirimu ebyaffe. So ndowooza mulaba nti eggwanga lyakola ki lyagwa. So bwe mpulidde wano agamba nti enguudo ezeeyo mbi weeraliikirira enguudo ate eziri mu Kampala nga ne ssente ezawoleddwa trillion almost number eyinza okusanga obuzibu mu zikola kubanga ziyinza okulibwa. People power, our power. Kunga Uganda, kunga kunga Uganda, kunga mwebale nnyo mwebale edda. People power, our power. N.U.P everywhere. Banachukachuka bannaffe. Honorable Flavia ngamba Luzungu naye nze ab'e Kampala bamanyi Luganda okusinga ate ensonga z'engendo okwogera za kibuga. Oluzungu manyi nsobola okulwogera naye munzikirize leero abasajja bano tubibagambe mu lulimi bannakampala tebasinga okutegeera. Tulina ekizibu mu Kampala. Era ennaku ezo waliwo bannamawulire abeefudde nti bo banoonyereza nnyo ne balekerera omussi ne batunulira omubaazi. Kampala kibuga kya ggwanga. Kampala omusolo gwonna Honorable Wakayima gwayogeddeko kuva mu Kampala naye Mwai Museveni azze ajjukiza bannayuganda nti Kampala ffe tumanyi n'ebizibu byaffe olw'okuba tebalonda b'NRM. Kampala bwe baavuddeyo okwewola essente $2.88 billion okukola enguudo eza $, bwe baleese contracts ozisayininga baziwadde ba China zonna. Kampala mu parliament bwe tukola appropriations mu financial eno gye tulimu mu koota eyasooka n'eyokubiri Kampala tebagiwa ssente za kukola nguudo. Mwai Museveni ne banne supplementary ze baleeta buli mwezi zaali badde zisobola okukola enguudo. Akakiiko k'entulako ka Presidential Affairs ennaku ezo baleese okusaba kwa $420 nga bagenda kugula midaali. Ne tubabuuza nti eddaali kye kizibu kya Uganda zino $420 tesobola kuzimba nguudo. Twabadde tukyali awo ne basaba essente okuzimbira abaradisi amayumba, okugulira abaradisi emmotoka n'ebintu ebirala. Ne tubagamba nti ssente zino tesobola kuzimba malwaliro gasobola kuyamba bannayuganda. Ekyasinze okutumala enviri ku mutwe kwe kusaba ssente endala nga bagamba nti bagenda kufacilitatinga ba presidential advisors. Naye nga tukimanyi nti mu Uganda gye tuwangaaliramu, Uganda erina ba presidential advisors saawa zino bawera 200,000. Naye ba presidential advisors be tulina mu Uganda bamala emyaka 2 nga tebalabye na mukama waabwe kumu advisinga. Bwabayamba n'abayita yabagenda bawa advice. Kyekikaaki kye tulimu ekyo. Bannamawulire muleme kukozesebwa. Twabalabye mwakoze documentary mu kibuga Kampala ne mutujjayo ffenna ababaka b'ekibuga nga temumaze nagenda ku ground kulaba kizibu kye kya Uganda ekiriwo baani abalina okukola enguudo. Nze omubaka Parliament omulimu gwange
kumakinga sure nti batadde enguudo z'ekibuga mu budget. Mwami Museveni sente aziridde ne banne. Babagambye nti buli lunaku akozesa obuwumbi 2 mu milioni 8. Waliwo omumu afunako yadde n'ekikumi. Ndowooza okunyiiga we kulina okuva. Mwami Museveni tobuzaabuza Uganda, mubbye sente ne banno, naye mukimanye nti ze mubbye ne olwadde mugenda kuzisasula. Ebyange byebyo, kansabe ne bannange beekubye boogere. People power, our power. Nze Serubula Stephen Kinaalwa okuva Lugazi Municipality mu Buyukwe District. Bassebo ne bannyabo mikwano gyaffe edda bwe baayogeranga ku drones nga ffe Buyukwe tumanyi ziri wala. Naye ku lunaku lwa Christmas baalumba omukyala Bisaso ku kyalo mu luka gw'Ebuwola ku kyalo mu Nkaaga. Ne bawamba famire y'abantu 6. Ne Aja teyaliko emyaka 8 babasanga bajjula mmere bagenda kulya. N'omwana w'emyaka 15 bonna ne babatwalirako. Abantu abo bajja nga bali mu byambalo nga tebali mu byambalo. Kati ebiseera ebisinga abantu baffe balaba abantu abo badduka. Ne batwala famire yonna ne batandika okubira famire tebabawo obukadde 9 balooke bakomyewo abantu baabwe. Twabira ku mirembe gy'Obote we bagamba sijja kubasasula abasirikale mwesasule. Ne bagendanga ne batulugunya abantu ne babawa ssente. Famire eyo nebonaabona. Waliwo ku kyalo Kasoga ng'ogenda Ekiyindi drone yaze ne tayiza omwami bamuyita Ntulume. Ne bamutayiza ne bamusalako ne bamubbako ssente ze yabadde nazo obukadde 8. Kati ffe tetumanyi oba abatubba babbi oba basirikale. Kubanga ebiseera ebisinga drone bwejja abantu bagandooza basseemwayi balina gwe banonye. Naye ndowooza n'ababbi bajja kukozesa ekyo boolyawo n'ababba bannayuganda nga basirikale. N'olwekyo twagala okutegeeza bannayuganda nti ebyali ewala ne Kampala ne mu byalo bikola ki gyebiri. Bwe tugamba okwerwanako kikulu nnyo bassebo ne bannyabo. Twongere okusabira eggwanga laffe bwe tukola tusobole okweggyako abantu bano boogedde ku mabanja. Myaka 96 okusasula amabanja ge tulina. Buli munnayuganda abangi wakakadde kamu emitwalo 8. Kati nga weebuuza gwe waziya ddi n'abaana bo n'abazzukulu bo. Abakulu beewola ne bazimba ennyumba zaabwe Bulaaya ne beeyagala tusigala nga tubonaabona kibi nnyo naye kyemmanyi tujja kukwangula bassebo ne bannyabo. Mwebale nnyo mwebalera. People power, our power. People power, our power. Amanya muwadda nkunyingi. Ndi mbaka wa parliament akiikirira Kyaddondo East eri ku base State House ekyaliyo, President akyaliyo. Tulwana kulaba nga twenunulanga eggwanga era nga bannayuganda mu parliament ntula kukosase ebyo Honorable Jewera abyogedde. Tukyagula na report ze tukoze kufuna audience. Betuzuula ababbi report tuziteekayo teziweebwa kaseera ku presenting mu parliament. Twagala obakakasa tetugenda kusirika. Honorable Jewera yatukulemera tugawo mwaka guno gwakulabisa. Kati ebibye naffe kukola ki kwongerako. Njagala omwebaza nti at least mukosase abadde musajja njasa biggu okuwaguza mbabbi okubalaga nti wano waliwo obulyake tekiba kyangu abikoze mu Luzungu mu Luganda ne mu nnimi endala ne report gye ziri empandiike zifuluma batezifulumye tujjambwe bategeeza bannayuganda omubbi yaani ne sente mmeka ezibbiddwa akaseera kakatuuse muli etaasa muli eno muli likavalinga mu parliament era ntula ku foreign affairs nkola nga minister owa foreign affairs. Munzikiriza okwebaza bannayuganda abawanga lya diaspora. Ennaku ezo N.U.P yalungamya ku bukulembeze mu Africa, mu Europe, mu Asia, mu America era omukulu ogukyagenda mu maaso ne different chapters mawanga ag'enjawulo. Njagala okwebaza Ugandans abawangalira ebweru bakoze omulimu gw'amaanyi mu mbeera zonna. Bogamba nti protest nti okuyimirirawo ku nsonga ezinyiga bannayuganda. I think the diaspora is able competing with all of you here. I want to applaud the diaspora community, our Ugandans in the diaspora, for standing firm to the values of our constitutionalism n'okulaba ng'eggwanga lyaffe litereezebwa era njagala obasaba bagende mu maaso. Bassebo ne bajja omwaka oguwedde ebimu ku byalimu ennyo. Mwe bannayuganda abali kuno n'abali ebweru mwayimirirawo ku lwa bannayuganda abali stranded mu mawanga ga Middle East n'ewalala. N'omwaka guno oba oli awo challenge ezimu zikyagenda mu maaso.
tulina emirimu ebiri ekisooka okulwana okuyambako bannayuganda abalina okusomozebwa nate n'okulwana naffe abali wano obutawaŋŋanguka tulina okwerwanako okwenunula okutereeza embeera mwe tuwangalira tubadde tutunulira budget for example boogedde ku media okukozesebwa oluusi tuba tutunulira budget ya foreign affairs olunaku bbiri emabega twali tutunulira budget ya embassy ng'eya Ankara eya Turkey ne tulaga nti buli kwota bafuna miliyoni ezisukka 3 ze bateeka mu tourism naye nga bazikozesa ku kye bayise hiring social media influencers tubabuuza baani be mu hiring era mubawa mmeka tebalina listi wadde ki ekitegeeza abantu be muli oluusi nga banyigiriza bannayuganda oluusi nga bakozesa media baba basasule nze yonnyako bwino kuba kino kyazze mu komiti ya parliament nga batulaga nti sente ezifulumizibwa buli kwota 3 basasulamu ba influencers be batatulaga bakola ki era boogera ki era bo be baani tewali nadagalo gye bakola ekyo nno kyabulabe oba oli awo eri eggwanga lyaffe nti sente zaffe zikozesebwa nga tezirambikiddwa bulungi wakati wa bajeti ya biliyoni eziri mu 25 eziwa foreign affairs tewaliwo nambika nanteematembe eyambako bannayuganda bateeka embassies for example before ebitakwatagana otugamba oti ate essaawa eno ambasada wa uganda mu Russia era ya ambasada wa Uganda mu Ukraine tubabuuza lwaki temuyambye bannayuganda abali eyo nti bo baaganye okujja mu Russia basigaddeyo abantu bagenda mu nsi eziriraanye nga Poland mulaba ddayirama gye tulimu our foreign policy eri misdirected tewali mulamwa mulambulukufu so tuyingira 2023 nga twesiba 2 nze nga minisita w'ekisiikirizo w'amawanga amalala mu foreign affairs ngenda kukulembera eddoboozi manyi nti ebweru nga gukoledde eno Uganda tewali kijja kubalema n'abaana abafunye okusoomozebwa tujja yimirirawo nabo naye ng'eddimbu eddene lyakulaba nga tutaasa bannayuganda obutafuna kusoomozebwa tusigale mu ggwanga lyaffe tuli enjoying people power bannakyaddondo ate mwakaffe mukama katonda abankumbire People power. People power. Our power. Yenze Sekabira Dennis nkiikirira katika mu North Constituency and Parliament. Njagala kwogera ekigambo kimu ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 bannayuganda nga tebeesazeemu bakwasa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulembeze bw'eggwanga lino era yenna bulina mu bukyamu abaka ba parliament ensonga bonna ziboogedde n'ensonga gye njogerako tuzoogeza mandate gye mwatuwa mwe bannayuganda naye waliwo kanamujinga akagenda mu maaso akazze kabeerawo nga tukabuusa amaaso mu weeks 2 okuva kati amasomero gagenda kuggulawo naye yonna gye tubeera amasomero gayongeza ebisale by'essomero n'ekigendererwa ekyokulemesa ffe bannayuganda okutwala abaana baffe mu masomero amalungi agasobola okuweereza obulungi njagala kubasiigira kifaananyi mu ddakiika emu okuva mu 8 okutuuka mu 86 nga gavumenti y'omuyeekera ewagirwa bakadoogo abaana abalwananga nga bato nga tebannaba kutuuka mu myaka gya kwesalirawo bwe bamala okutwala obuyinza mu 96 n'oluvannyuma lw'emyaka 10 nga basaavinga mu magye bonna yabawummuza kubanga bagaa nti atalina bbaluwa ya senior 4 ogenda kuwummula togenda kubeera musirikale abaana baffe bakadde baffe bonna ne baddayo mu kyalo ne babasuubiza nti bajja kubawa entandikwa nakati tejjanga be baba banja akasiimo k'abalwanyi njagala kumaliriza bwe nti mu 2022 mu 2012 ne baleetawo enkola ey'okuyingiza amagye g'abakadeeti bakadeeti bayingiranga osomye ng'olina diguri aboolubatu be baali basomye nga balina diguri ne bayingiranga bakadeeti bonna balina batandise bakaputeni nga basasulwa bulungi bali bennyini ne baviiramu abo kati wetwogerera eggwanga lyaffe lirina amafuta abaagenda okusoma amafuta balondebwawo nga balubatu nakati kikomyewo ebbeeyi y'ebisale by'essomero erinnye abaana baffe tebagenda kusoma ate ng'omukisa gwokka omwana w'omunaku wasobola okuvuganyiza n'oli kugenda ku ssomero kale njagala mukimanyi nti bekikola kagenderere njagala kubasaba bassebo ne bannyabo tewaliwo mukisa gwonna gwe tulina kuwa mulabe waffe atunyigiriza okutuggyako ebyo katonda byatuwa nga rights zaffe omuntu okugenda ku ssomero omusemateeka waffe is right tekirina nakuteesebwako era nga gavumenti eno eyaffe gitwalonda yandibadde ensonga eyo egitaddemu obwesigwa bwayo bwesaana kubanga gavumenti erina okuteekawo okusoma okw'obuwaze ate okw'obwereere eri bannayuganda ekyokubiri okuteekawo embeera ey'okukakkanya byonna ebiyinza okuleetera emisolo oba okuleetera
ebyenjigiriza okubeera waggulu. Njagala kumaliriza ne kino, ng'eggwanga lyakava mu COVID, gavumenti yateeka ssente mu UDP n'egamba za bya bulimi kubanga alyeroza kyekyali kisinga okwetaagisa. Abakungu ba gavumenti ne bazeewola ne bazimba mall. Amasomero kati gwewolera ku interest rate ya banka ya 26%. Era gasasula ne income tax. Buterevu ebisale by'essomero biba bino okukola ki? Okulinnya. Ke tuli nti tuli mu budgeting process. Buno budde gavumenti yandibadde ereese supplementaries mu kuyamba masomero okulaba nti ebyenjigiriza bikka. Njagala kugumya eggwanga lino nti ekyokola ekituufu tukimanyi era nga abaka parliament tugenda kukikola. Njagala kumaliriza nga mbasaba munegatteko tusabe essaala entono nnyo ya bigambo bibiri. Ayi Mukama Katonda taata, ffe wawa amaanyi okubeera mu ggwanga lino era abalirwanirira tukusaba otuwa obuvumu n'amaanyi okwongera okukikola. Ayi Mukama Katonda taata, buli munnayuganda ali wano ayagala kulaba ku Uganda empya ennungi ey'obwenkanya etaliimu kuyiwa musaayi. Ayi Mukama Katonda taata, wagaa nti buli kyonna ekisibwa ku nsi ne waggulu kisibwa. Abatukulembera kati batukulembera bubi, tubakolimidde. Tukusaba ne obatutte tubatutuuzangamu kubanga tebatuyisiza bulungi. Buli kyonna tukisabye nga tuyita mu linnya ly'Omwana waffe Yesu Kristo Mukama waffe. People power, our power. Now, due to public demand, I'll speak some English. Our leaders, the Secretary General, our Vice Chairperson, National Unity Platform for Western Region, members of the National Unity Platform, the media, honorable members of Parliament, I'm humbled to be here. But to sum up our problems, as the members of Parliament have mentioned, our problem is the leadership of NRM and General Museveni. Over time, we have talked about it. We have talked about the problems of Uganda. And I want to believe that the ultimate goal of the National Unity Platform is to take over power. This year, we need to quicken up our processes and our strategic planning on how we are going to take over power. My biggest worry is that we hear from the corridors how those people are trying to strategize from within NRM. And it will be very unfortunate and detrimental for us to allow them that political space of mobilizing. We have to plan now. We have to come up with strategies on how we are going to take over power. I sit on the Committee of National Economy in Parliament. This year's budget is 49.9 trillion. And our country can only collect 28 trillion. Now that means that the difference, which is 22 trillion, must be borrowed. Now that means we are slowly but surely mortgaging our country. Ugandans, we need to wake up, we need to identify our problems and take over power. Thank you so much. May the good Lord bless you. Thank you, colleague members of Parliament. Two of our colleagues who are here earlier, the Honorable Sazi from Gomba, the Honorable Susan Gabi from Buvuma, and also Honorable Veronica Nanyondo. They left earlier to go and attend to some quick assignments which we needed attended to, but we appreciate those that have been able to join us. Mr. Kungaman, jangu tukungemu kwe dakika 2 tugende maaso. Kunga chairman Nyazi kunga. Kunga N.U.P kunga. This is the time. This is the time. Museveni agende. Ne bwali banga alemeddeko ng'alemeddeko. Ne bali banga alemeddeko ateekwa buteeko. Leero luno lutalo bannange. Leero luno lutalo bannange.
Twagoba katengo lutalo banange. Thank you. Kunga Uganda, kunga. Kunga Western Region, kunga. Kunga Kyagulanyi, kunga. Kunga Central Region, kunga. Kunga Western Region, kunga. Northern Region, Mulwa. Kunga Northern Region, kunga. Thank you very much. Well, I will be brief. Mr. Secretary General, our spokesperson, members of Parliament, the media, all comrades from all regions, it is in our DNA as a party. Our DNA is invested in our name, the National Unity Platform. National because we are nationalistic, and we must reflect that in our actions. United because we have to work together. This party emphasizes on unity and providing platform for every individual in our society. Providing platform to a Baju from the Eastern region. What's your name, sir? Kasese Mbaju. A Machu from the Eastern region and chairman from the Northern region. So we keep on emphasizing that this is not a party from Buganda, it is a party for the country. We all own this party. I've been challenged by comrades from the MPs for having spoken Luganda here. They are challenging you. You didn't front MPs from other regions. Go and work harder so that you can come here and we concentrate on your languages, and we shall have to learn them if you work harder. So this is a party for all of us. Secondly, we all agree that we are challenged by the political environment, ladies and gentlemen. And the party decided to create mobilization structures. The Kunga structures, it could seem to be ad hoc, but it is very, very effective. We are very serious on these structures, ladies and gentlemen. So, comrades, for that reason, these structures must be supported by all leaders at all levels in the country. They have helped us to build confidence again. The confidence which had been once lost has been regained and has been rejuvenated. The spirit of support and fostering for change in the country has also been rejuvenated. It has involved women and the youth in the struggle. So we emphasize, comrades, leaders who have, come here today, that you go and support these committees because you are all stakeholders and you're also ex-officials on these committees. So I am talking as a Kunga man. So we have created those political structures as the task force. They are less political, but more patriotic and more nationalistic. Because these people, most of them don't own positions in local government or in parliament. So we are also setting grounds for inductions and political education to make people know more of their human rights. I encourage leaders and people on these structures to welcome people from the NRM. Me, I enjoy defectors from NRM from more than from other parties. We can always invite people from other parties, but mainly people from NRM. Those people are yearning for change. They're there, but we have not encouraged them to join us. This is a new year. I welcome you to the new year. Happy New Year, comrades. For me, I want to consider this year a drone-free year. Drones, abductions, no more abductions. We are going to fight them physically. We are going to face them head-on. Once you identify that there's a drone, because this is why I even encourage the SCG to rebrand or to brand our vehicles with our colors. But they can strategically brand them as well. But we can always make sure that we identify these drones who have been, abducting our people. So we are going to make sure that we face them head on. Bannange banyabo ne base Uganda bannange eggwanga lino
byakoba obugwagwa, byakoba obutujju, ebintu ebyo twabirwanyisa emabega okuva eri myaka giri ne tukola ssemateeka ne tulowooza nti ensi yaffe ekoze ki eteredde. Kakati ono omusajja atuzzayo mu bintu biri eby'ekitujju ebiri barbaric bye tutasobola kukkiriza kubeerawo. So ssemateeka yaffe etukkiriza bulungi nnyo okuvaayo okulwanyisa engeri gye bakwatamu abantu baffe. Drones zino zijja zikwata abantu, omuntu akwate lola agitayize mu kkubo drone ng'egezaako okuyitawo babeere stack, ensi ejja kuŋŋaana n'amasasi basobola ogakuba ne gabagwako ne tubakwata, tugenda bakwata ffe. Egenda okutandika okukwata abavubuka babateeka mu drone, tujja kukwatayo nga bataano bokka bafuna ekibonerezo. Museveni ne mutabani we bajja kukyusa ekirowoozo. Tetugenda kuddamu kukkiriza drone kutwala abantu baffe. Ekyo temukiwagidde, naye nze nkikkiririzaamu nti bwe tugamba nti no kisobola okukola ki. Neje basula bajja kaaba mumukwata ne mukuba mu MP asobola okukaba naye muntu nadde mundu nga eri wali ku bbali. Bano abasajja si b'amaanyi, oba amaanyi bajja bateeke mundu wansi balabe. So banyawe ne bassebo, ekintu kya drone ekyo tekiriko kubuuza. Obukiiko bakunga mwenna gye muli, kino ekintu kya butujju. Nzikiriza nga n'abantu bangi nnyo mu gavumenti tebakikkiririzaamu. Lino eggwanga lirina poliisi eriwo mu kiseera kino yadde eri manipulated. Baba baagala omuntu bajja mumukwate mu mateeka, bamulumbe ewuwe, bakole investigations, bagende bamusibe mu mateeka, tugende mu kkooti tumunoonye. Ne awo tuba tutandikira ku ekyo. Kubanga zino ssente ezo bazibbira mu mpapula, bazibbira mu mateeka, simanya bajeti za mwezi muzita mutya mu parliament wakayima. Supplementary budget. Ebyo mu mateeka Ssenyonji ajja birwanyisizaayo. Ffe abakunga eno wansi naffe tukole ki? Omulimu gwaffe. Nze bye bigambo byange bannange, mweno struggle temuliimu muzannyo. Guno omwaka gugenda kubeera gwa njawulo. Guno omwaka ebikutte bite. Ebikutte bikole ki? People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Nga temudda mu kunga Kyagulanyi kunga. Mbajjemu omwasi mwebale nnyo mwebale ddala. Bannange yabba ebyuma bya chairman Nyanzi bikomyewo. Sajja no yali muyimbi myaka gye egyedda. All right, let's now invite the SG to talk to us. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Bafutso je na kuzina watu wade akaimba akapya. Adui nani? Adui nani? Akakaimba akoko. Maulire mukaimba. People power. Madam Deputy President, spokesperson, head of mobilization, honorable members of parliament, mayors, speakers, comrade leaders from Teso, from the north, from western region, flag bearers, media, all of you comrades who are here, those who will have to call foot soldiers and others. We wish you all a happy new year. We've not had a press conference since, and we thank God for keeping us alive up to this day. I join all leaders in commiserating with the family of our senior leader, Honorable Tolit Simon Akecha, who passed on. We have been in touch with him, throughout his illness, and unfortunately he passed on. So as a party, we lost a very big pillar in that regard. But among the other comrades who have lost people recently, we have our brother all the way from Karamoja, Achia Simon, who lost the mother just a few days back. So we continue to pray that their souls rest in eternal peace. I will really, just for emphasis, say that our president already announced that this year is going to be a year of struggle, a year of revolution. And that is what we are here to emphasize, that we've been doing a lot of activities last year, the year before, but this year we want to even do more. And we are encouraging all leaders who are here, members of parliament, our teams on the ground, speakers, all of you. If last year you were working at 70%,
please work at 80%, 90%, and even 100% because of the challenges our country is facing currently. The thuggery that is going on at NSSF, I think, is just a tip of an iceberg. All of you here, many of you are serving with NSSF. But you can imagine, I just read the letter by, the so-called minister, now writing to the chairperson of the board at NSSF. But you can imagine the expose as it is. The billions that Ugandans are losing, she's talking about kickbacks. But what is worse is that one group, it seems that it's now a mafia system, a cartel, one group trying to get in to say, no, you guys have eaten so much, let's now also come in and do the thieving ourselves. So it is unfortunate, but you can imagine that's just 1%. I was hearing the IGG say that according to the report, we lose 10 trillion, over or close to 10 trillion shillings in corruption every year. So that is Museveni's government, ladies and gentlemen, illegitimate government. You can imagine what 10 trillion shillings can do to improve healthcare, to improve education, to ensure that our children can be able to go to school. You saw the other day a report saying that up to now, we are paying about 10,000 Uganda shillings for every child under UPE. And then you wonder why most of the children drop out of school before they reach P4, before they reach P7. The state of healthcare, we all know what is going on with our hospitals all over the country. So that is why we are saying that this year we should do a lot more. And of course, in the field of human rights, the Honorable Member has already talked about it, the abductions that are still going on in this country. Over the weekend, some people were taken. You saw our coordinators in Busoga, the family members who were picked up and taken. Now the excuse is ADF. Our people being hounded left, right, and center. Many of our people have had to run out of the country. So those are the challenges we are talking about. The national debt, the honorable member who sits on the National Economic Committee has left. But you all see where the national debt has reached in this country. We are talking about close to 80 trillion national debt. And if you compare that to our GDP, it's just laughable. Now, every year, and even when you look at this budget, you see the amount of money going into the repayment of the debts. Borrowing wouldn't be bad if the money borrowed was going into productive sectors of the economy, if that money was actually being used for what it is supposed to be used for. All of you saw the Auditor General's report about the scandals that riddled the COVID money. While people were collecting the little, even as N.U.P, we collected some things here at the height of the COVID crisis and took. Little did we know that we were just giving the little and support to the Museveni thieving machinery. Decisions of NSSF being taken not in Parliament, but where? In Kapeka. You saw the letter. That is what they are saying, that, in the meeting we sat in at Kapeka, that is where decisions of a magnitude that affect the hundreds of thousands of Ugandans or millions of Ugandans are taken and not in the formal structures which are put in place to do that. Therefore, the crisis in our country continues to be deep, and we cannot continue watching on as the national unity platform and indeed as all forces of change. Now, what are we therefore here to do? We are here to re-energize ourselves, to continue working very hard to see that the situation in this country changes. I want to quickly say and to announce to the nation, many people have been asking us about our structures and all that. This year you will see us more on the ground, trying to build our structures, to establish our systems in the different parts of the country. That is why we are here with leaders from different parts of the country, from Western Uganda, from Teso sub-region, from North and other places. And that is also why